So the space lattice, it is a regular pattern of okay. So we already learned this terminology, that is a space lattice, this regular pattern of points which describe the three-dimensional arrangement of particles or atoms in the crystal structures, and it is known as the crystal lattice, or the it is called as the space lattice, right? So lattice points, while representing the space lattice, each particle is representing the points, it is called as lattice points. Unit cell also we define this unit cells, right? So this is all about the unit cells and their orientations. This better. Now this unit cells, if the plane it cuts x-axis, that is x is equals to 1, it is cuts at the y-axis is y is equals to 2, and z-axis it is cuts, that is z equals to 3. Then the this we exactly define the Weiss indices and Miller indices, right? The suppose the crystal's plane can be represented by three dimensionals or three coordinate, that is x, y, and z. सो एक्स अँड वाय अँड झेडला जर आपण हे केलंय आणि ते जर ओरिजिन पासून जर असेल तर त्याला आपण ओ एक्झॅक्टली त्या पॉइंटला आपण जर ओ म्हटलं असेल तर ओ एक्स होईल, ओ वाय होईल, ओ झेड होईल. So let unit plane, that is the ABC, and it is intersect in a three-dimensional space, that is a three axis A, B, and C. So this cut the intersect at this plane, it is intersect the your X, Y, and Z axis. So these are called as the unit intercept. त्याला आपण युनिट इंटरसेप्ट म्हणतोय. मी काय सांगतोय की असे जर तीन ऍक्सिस असेल, एक्स, दिस इज वाय अँड दिस इज झेड, याच्यावरती प्लेन आपण जर टाकला असेल तर हा जो प्लेन आहे, दिस प्लेन इट इज इंटरसेप्ट ऍट दिस पॉइंट. सपोज दिस इज ओ, सो ओ एक्स, ओ वाय, ओ झेड, अँड हे इंटरसेप्ट होत असेल ए, बी अँड सी, ए, बी अँड सी. So this is cut at this, and this is intersecting, and this is called as the unit intercept. This is called as the unit intercept. Suppose the other plane, दूसरा जर plane त्यावरती टाकला, and that is the DF of these crystals, make intercept 2B, 2C, 2B, 2A, 2C, 3C. जसं आपण बघितलंय मगाशी, सेकंड प्लेन असा टाकला असेल तर in this way, right? Okay. So this is the second terms, and then the ratio of this intercept in terms of the unit sec. आता हा जो इंटरसेप्ट असतोय, हा इंटरसेप्ट एक आणि हा इंटरसेप्ट, याचा जो काय रेशिओ असेल, दॅट रेशिओ इन टर्म्स ऑफ युनिट इंटरसेप्ट, दॅट इज द 2:2:3. हा रेशिओ जो असतोय, कारण याचे इक्वल डिस्टन्स आहे आणि याचा त्या दोघांचा रेशिओ असेल, तो असणार आहे 2:2:3, राईट? So this ratio, it is characterize the plane, and this may be used to represent it, and it is coefficient of unit intercept A, B, and C, and that is known as the this ABC. It is known as the Weiss indices. This known as the Weiss indices. त्याला आपण Weiss indices असं म्हणतो. ओके, म्हणजेच काय म्हणायचं आहे मला की जर प्लेन हा एक्स ऍक्सिस वर कट होतो त्याला आपण एक्स इक्वल्स टू 1 म्हटलंय, वाय ऍक्सिस वर कट होतोय त्याला वाय इक्वल्स टू 2 म्हटलंय, झेड ऍक्सिस वर कट होतोय त्याला झेड इक्वल्स टू 3 म्हटलंय. सो देन द वेस इंडायसिस, आता हा जो आहे, जस्ट सी वेस इंडायसिस. आता वेस इंडायसिस म्हणजे काय, जिथे कट होईल तिथे तो वेस इंडायसिस असणार. म्हणजेच आपण वेस इंडायसिस काय लिहिणार, 1, 2 आणि 3, त्याचे जे काय नंबर्स असतील. सो
If the lattice plane is parallel to the parallel particular axes, then Weiss indices for this that axis will be infinite. म्हणजे हा जर याला पॅरलल असेल, दुसरा एखादा जर असेल त्याला पॅरलल असेल, तर तो वेस इंडायसेस जो काय असतो तो इन्फिनिटी होतो. म्हणजे कुठला इन्फिनिटी होतो? द लॅटिस प्लेन विच पॅरलल टू द पर्टिक्युलर ऍक्सिस. म्हणजे हा जो ऍक्सिस असेल, म्हणजे हा इथे प्लेन हा याला काय होतोय, कटच करत नाहीये, इथे इंटरसेक्ट होत नाही, म्हणजे याच्याशी तो असा पॅरलल जातोय ह्या ऍक्सिस सोबत. सो दिस इज द प्लेन अँड दिस इज युअर ऍक्सिस, इट इज कंटिन्युअसली पॅरलल. सो इट इज नॉट इंटरसेप्ट दिस ऍक्सिस, या ऍक्सिसला इंटरसेप्ट करत नाहीये, तो पॅरलल असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय, तो जो असतोय तो इन्फिनिटी असतो, राईट. So this Weiss indices, it is if cut down your plane at the x-axis, y-axis, and z-axis, that is 1, 2, and 3. So that is the Weiss indices, means 1, 2, and 3. This is the whole number was indices. But the Weiss indices, that is infinity when it is parallel, right? So these indices are used to the represent the specific plane in the crystal lattice. And better methods to labeling this lattice planes has been given by the Miller. हे जे झाले हे आपण काय म्हटलंय, वेस इंडायसेस, याला आपण काय म्हणतोय, वेस इंडायसेस. आणि मिलर इंडायसेस, इट इज डिफरंट थिंग्स अँड इट इज कॉल्ड एज अ इंडायसेस सिस्टम ऑफ मिलर इंडायसेस. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेच this Miller indices of this, the coefficient of unit intercept A, B and C, ते जे कोइफिशियंट्स असतात 1, 2, 3, हे जे कोइफिशियंट असेल A, B, C, त्या कोइफिशियंटला आपण बेस इंडायसेस म्हणतोय. This base indices of any plane is defined as the coefficient of intercept is made by the plane along the this axis, the coordinate axis, that is the x, y and z. If the plane is parallel, then it is called as the infinity. Take this base indices taken as infinity. So these Weiss indices are not always simple integral whole numbers. म्हणजे वेस इंडायसेस हा सिंपल इंटिग्रल होल नंबरच असतो असं नाहीये, बट इट मे हॅव फ्रॅक्शन्स व्हॅल्यू ऑल्सो, सो ॲज वेल ॲज इन्फिनिटी. म्हणजे 1, 2, 3 सारखे असे होल नंबर असेल असं नाही, तर तो 1/2 पण असू शकतो, 1/3, 1/5 लाईक दिस, किंवा इन्फिनिटी पण असू शकतो. इट डिपेंड्स अपॉन द व्हॉट द अँगल्स, व्हॉट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ओके, but the weight indices are convenient to use, so they are replaced by the Miller indices. आता हे यूज करण्यासाठी कन्व्हिनियंट नसतात, म्हणून मिलर इंडायसेस आपल्याला बघावे लागतात. सो नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज द मिलर इंडायसेस. In a crystallographic planes, this general expressions in the terms of Miller indices, that is, the Miller indices of planes are obtained by taking a reciprocals of Weiss indices. Miller indices म्हणजे simply काय, this reciprocals of the Weiss indices. If the reciprocals of the Weiss indices are taken and then multiplied by the uh, one LCM of the denominators, that is the less figure, this denominator figure जी काही कमी असेल त्याने जर त्याला मल्टिप्लाय केलंय and a set of 3 integers are obtained, जो whole numbers आपल्याला मिळतोय, that 3 sets of integers, it is called as the Miller indices. त्याला आपण Miller indices म्हणतो. So these Miller indices can be of a plane are obtained by the taking and reciprocals of the Weiss indices, that is the coefficient unit of intercept, and it's multiplied by the least common multiple, that is LCM. LCM. So this to obtain the integral values, that is the whole number, and thus integral value, it is called as the Miller indices. Also this is called as the HKL. त्याला आपण HKL values असं म्हणतो. So what is the procedures to finding the Miller indices? एक्झॅक्टली काय प्रोसिजर आहे की मिलर इंडायसेस कसं आपण काढतो. बेस इंडायसेस समजले तुम्हाला, जसं एक्सिस 3 डायमेन्शनल स्पेस मध्ये एक्स वाय झेड ऍक्सिस आहे आणि त्याच्यावरती प्लेन जर टाकला, जिथे जिथे प्लेन इंटरसेक्ट होतोय त्याला जे काय जिथे कट होतोय त्याला 1, 2 असेल, 3 असेल, व्हॉट एव्हर इट इज, कसाही जो कट होत असेल तर त्याला आपण बेस इंडायसेस म्हणतोय. त्याचा रेशो घेतला आणि रेशो घेतल्यानंतर त्याला मल्टिपल केलंय जर ह्या सिस्टीमने, दॅट इज द LCM ह्या सिस्टीमने जर त्याला मल्टिपल केलंय ऑफ द डिनॉमिनेटर्स, so then we got the 3 sets of the 3 integer values, and that 3 integer sets of values, it is called as the Miller indices. So the what is the finding process of this Miller indices? The first steps is that is आता मिलर इंडायसेस कसा मिळवायचा, तर पहिली स्टेप म्हणजे राईट द इंटरसेप्ट लिहायचा मेड बाय द लॅटिस प्लेन विथ द
coordinate axis, that is Weiss indices, and they are LMN. पहिल्यांदा तुम्ही मिलर इंडायसेस लिहून घ्या. तो पहिल्यांदा तुम्ही वेस इंडायसेस लिहून घ्या. So first you write the Weiss indices after the plane its lattice plane. So they are LMN. Then second, take a reciprocals of these numbers. हे जे काय तुम्हाला LMN मिळते त्याचा रेसिप्रोकल्स घ्या त्या नंबर्सचा. दॅट इज फॉर एक्झाम्पल्स LMN. आता हा जो काही तुम्हाला मिळालेला आहे LMN, आता दिस इज द बेस इंडायसेस. L जे आपण ही सिस्टीम म्हटली ना LCM, दॅट इज LMN. दिस LMN याला स्मॉल लेटर्स मध्ये सुद्धा आपण लिहितोय. सो दिस इज द बेस इंडायसेस. याचा रेसिप्रोकल्स घ्यायचा म्हणजेच काय तर this is 1 upon L, this is 1 upon M, this is 1 upon N. ही इथं रेसिप्रोकल्स आपण घेतलं. ही दुसरी स्टेप्स. पहिल्यांदा वेस इंडायसेस, देन त्याचा रेसिप्रोकल्स. थर्ड स्टेप्स दॅट इज फाइंड द LCM ऑफ द डिनॉमिनेटर अँड मल्टिप्लाय दिस व्हॅल्यूज टू गेट इंटिजर अँड लेट्स दे आर HKL. आता काय करायचं आहे, फाइंड LCM, देन त्याचा LCM घ्यायचा आहे डिनॉमिनेटरचा and multiple these values to get the integers. Let's they are in HKLs. तो काय असणार आहे तुमचा HKLs. So this HKL, that is these are the called as the Miller indices. तो काय असणार आहे तुमचा Miller indices and they are written as HKL. त्यालाच आपण HKL. So this is the simple procedure. म्हणजे एक तर प्रोसिजर तुम्ही काय करू शकता की त्याला write the Weiss indices. So this in this way, that is the. आता इथे यांनी कॅल्क्युलेट करा म्हटलं की मिलर इंडायसेस ऑफ अ प्लेन दॅट इंटरसेप्ट द कोऑर्डिनेट ॲट एक्स axis, that is the 1, 2 and 3 respectively. So this is the 3 or 4 steps of the finding the Weiss indices. So what is the procedure for this finding this Miller indices? That is the prepare this 3 columns. आता आपण इथे एक column prepare करूया. This is the 3 column prepare we can find. This is your x, this is y and this is z axis, right? And prepare this column or the tables. That unit intercept at the top of column, unit intercept, this is the intercept, right? आता इंटरसेप्ट काय असेल, दॅट इज युअर वेस इंडायसेस. तुमचा जो वेट इंडायसेस असेल दॅट्स 2A, 2B and 3B and इन्फानाइट C. हा इंटरसेप्ट आहे असं आपण कन्सिडर करूया. Enter each column the intercept may express as the multiples of A, B and C. A, B, C हे जे काही इंटरसेप्ट असेल त्याला त्याचे जेवढ्याने त्या इंटरसेप्ट होत असेल तो आपण नंबर्स तिथे लिहिला. आता सपोज आपण असं कन्सिडर करूया 2A, 3B आणि इन्फानाइट C, म्हणजे हा इथे पॅरलल आहे, इथे इंटरसेप्ट झालेला नाहीये. ओके, so this is the plane which is intercept or this with your axis x, y and z. Then take a reciprocals of all these numbers. Then reciprocals. Okay, आता याचा रेसिप्रोकल्स काय होईल तर त्याचं दिस इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ दिस 1/2, राईट? याचा 1/3 आणि याचा 1/, दिस इज द infinity, right? So this is the reciprocals of this. Then clear fractions multiple by LCM. Clear fractions, right? Fractions multiply by LCM. Here multiply by 6. आता आपण याला जर 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 6 into 1/2, 6 into 1/3, 6 into 1/infinity. सो आता जर याला आपण अशा पद्धतीने हे केलं असेल तर ते किती येईल? सो दॅट इज द 3. इथं 3 into 1 3, 2 into 1 2 and any multiply केलं it will be 0. So this is HKL, or this is the 3 sets of whole number. This is H, K and L. So in this way this HKL is called as the Miller indices. This is HKL, it is called as the Miller indices. In this way this procedure we can find out the Miller index. आता इथे एक्झाम्पल्स त्यांनी विचारलंय की वेस इंडायसेस किती आहे तर 1, 2, 3. तसंच तुम्हाला याचं पण काढता येईल.
सो 1 2 3 म्हणजेच काय आहे तर 1A 2B and 3C. रेसिप्रोकल्स घेतलं तर 1/1 1/2 1/3 मल्टिप्लाय बाय 6. आता याला जर आपण सपोज 6 ने आपण मल्टिप्लाय केले तर 6 into 1/1 6 into 1/2 6 into 1/3 काय येईल याचे होल नंबर्स किंवा इंटिजर्स आफ्टर द एलसीएम मेथड दॅट इज दी यांनी जर याला हे केलं तर हे 6 into 6 असं येणार राईट. यांनी जर याला मल्टिप्लाय केलं याचं आता हे काय होईल 6च होईल आणि इंटू 1 6 यांनी काय होईल तर 3 होईल राईट. दिस इज दी 3 and 3 into 3 divided by 6 that is the 2 into 1 that is 2. So this is the H, K and L and this is called as the Miller indices. This is called as the Miller indices. So here the Miller indices of prints are that is the 632 or here the 320. This is called as the Miller indices and it can be written as 320. In this way we can write the Miller indices. We can write the Miller indices. So this in negative sign in a Miller indices is indicated by the placing a bar on the integrals. जर नेगेटिव्ह साइन असेल तर त्याच्या बार वरती त्याला लिहितात आणि त्याला आपण मिलर इंडायसेस अशा पद्धतीने लिहितो 3 2 that is suppose it is 1 here is the negative signs and it is written as the this one minus 1 right. So the negative sign in Miller indices is indicated by the placing a bar on the integrals that is 1. असं जर असेल तर तिथे काय आहे नेगेटिव्ह साइन आहे असं आपण कन्सिडर करायचं ओके. सो इन दिस वे वी कॅन फाइंड आउट द मिलर इंडायसेस. ते आपण उद्या पण बघूया पण म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर्सला आपण बघूया की क्युबिक लॅटिस अँड देअर क्युबिक टाइप्स. क्युबिक लॅटिस अँड त्याचे टाइप्स काय काय आहे क्युबिक लॅटिसचे जसं सिंपल क्युबिक फेस सेंटर क्युबिक अँड बॉडी सेंटर क्युबिक. So then this is see in the next lectures. Okay, so any difficulty so please ask me anytime. तुम्हाला जर डिफिकल्टी येत असेल तर अभ्यास करा. अभ्यास करताना काय डिफिकल्टी येत असेल तर मला विचारा. मी गुगल क्लासरूम वरती तुम्हाला असाइनमेंट्स पाठवत असतो आणि व्हिडिओज हे जे काय असेल मी रेकॉर्ड करून त्याच्यावरती टाकतो ते तुम्ही बघत चला. मला कुठे काय अडचण असेल तर विचारा ठीक आहे ओके. सो नाउ आय एम गोइंग टू स्टॉप द लेक्चर्स. केमिकल कायनेटिक्स वरची टेस्ट मी लगेच अरेंज करतोय ते गुगल क्लासरूम वरती तुम्हाला मिळून जाईल ठीक आहे. असाइनमेंट्स काळजीपूर्वक करा म्हणजे त्यामुळे तुमचा अभ्यास पण होईल ओके. सो नाउ आय एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास. कोणीतरी स्क्रीनशॉट काढला असेल तर मला अटेंडन्सचा पाठवून द्या. सुमैया दिस इज युअर ड्युटी ओके मुलानी.